Shrestam manamapi Ishachiputram Atra Surupam Rupam Tasya Muripuri Maturim Goshavatim Radha Kundam Girivaram Ho Radhika Ho Madhuvasam Rapto Yasya Pratita Kripaya Shri Guru Tam Natosmi Gurave Gaurachandraya Radhikaya Tadale Krishnaya Krishna Bhaktaya Tad Bhaktaya Namo Namah Anandalilamaya Vigrahaya Hema Bhaddabhyaschavi Sundaraya Tasmai Mahaprema Rasapradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Bheda-abheda Govinda Damodaram Haraveti Govinda Damodaram Haraveti Govinda Damodaram Haraveti Govinda Damodaram Hey Krishna Hey Adama Hey Saketi Govinda Damodaram Haraveti Sham Sundar Shakanda Shekhar Smarahas Murli Manara Radhikar Sakamama Kripanite Supriyat Charana King Kurim Kuru Tabaivasmi Nadvami Tuyavana Tivikyaya Devi Tam Nayamahu Charanantikam. First of all, I offer my sustaining Dandavat Puspanjali, my heart like flowers thousands of times at the lotus feet of my holy master, my supremely worshipable spiritual Gurudev, Asmadeva Paramarada Guru Pada Padma, Nityalila Pravishta Om Vishnupad, Ashtotara Sri Rupanugacharya Varya, Srila Bhaktivedanta Narayan Goswami Maharaj. Secondly, I offer my pranam thousands of times at the lotus feet of my Param Gurudev to Srila Prabhupada and to all of our Sri Rupanuga Gaudiya Guru Parampara. And finally, I offer my pranam to all the assembled Vaishnavas and Vaishnavis Vanchakalpatarusa Kripasam Patitam Pavana Vaishnavibhyo Namo. Gurudeva ki. Throughout history, many philosophers, influential thinkers have appeared in the world to give their various ideas and conclusions. В разные эпохи в мир приходили разные философы, мыслители, которые делились с миром своими идеями, своим мировоззрением. But when the Supreme Lord Himself will philosophize, only then will it be perfect, because from the perfect person comes the perfect presentation of philosophy. Но так как все смертные обречены на ошибки и заблуждения, лишь только когда сам Верховный Господь вещает философские истины, они будут безупречными. Srimad Bhagavatam is the Vanmaya Murti, the sound incarnation of Sri Krishna himself. Шримад Бхагаватам является Ванмаи Мурти, звуковой инкарнацией самого Шри Кришны. So there one can find the holy grail of philosophy. И поэтому вот эта сакральная чаша. The solution, the reconciliation of the old philosophical points that is searched for by all
those who have philosophical inquiry. Шримад Бхагаватам — это сакральная чаша философских идей, то есть любой ищущий истину сможет испить из этой чаши. So, Sri Krishna has said, Kaivalyam satvikam jnanam rajo vaikalpitam chayat prakritam tamasam jnanam manistam nirgunam smritam. Meaning is that persons who are affected by three gunas, then they can attain different types of impression or idea about the world, corresponding to which guna is prominent in them. Мировоззрение человека напрямую зависит от воздействия гуны на его сознание. То есть, если он какое-то определенное гуна доминирует, в своем воздействии вот такое мировоззрение будет у человека. So, first, Kaivalyam Satvikam Jnanam, those who are situated in the mode of goodness, then their knowledge is called Kaivalya, Kaivalya Gyan. Те, кто пребывает под воздействием саттвы гуны, их знание называется кайвалья. What does that mean? Что значит кайвалья? Kaivalyam, Deya Adi Vyatirik Tattvena Kevala Jivatma Vishayam. That means, so Kevala means Kevala Jivatma Vishayam. It is the knowledge which exclusively and only has as its object Atma. It is limited to knowledge of Atma, not God or anything else. So that is Kevala Jivatma Vishayam. It has as its Vishay, as its object, the subject matter, or the object of knowledge here is just the Atma. Кейвала дживатма вишая, что кейвала знание подразумевает, что объект познания — это атма, душа. Тут речь не идет о Боге, а именно о самопознании, то есть познании своей атмы. And even that knowledge of Atma is limited to Dehadi Vyatiriktattvena. That means understanding how the Atma is distinct from the body, gross and subtle body. So it's a type of negative knowledge about the Atma, how it's distinct from the gross and subtle coverings. И то есть и вот в фокусе главном этого изучения именно разница между духом и материей, то есть понимание того, как душа ничего общего с телом не имеет. То есть даже нет такого изучения о каком-то чем-то положительном качестве души, а именно как обратного, что душа — это не тело. Then, in the mode of passion, Rajo Vaikalpam Chayat. In the mode of passion, there is a Vikalpa. Гуна страсти, раджа, вызывает викалпу. Vikalpa can mean sanshaya, doubt, Может означать викалпа какие-то сомнения, or it can mean bhed, perception of differences. или восприятие различий, дуальностей. So, this type of the knowledge, it consists of, is this thing real or is it unreal? То есть знание заключается в попытках понять, что является настоящим, что не является настоящим. Is the jiva, the soul, real or unreal? Понимание джива — это нечто существующее, настоящее или нет. Or if the soul is there, is the soul eternal or is it produced at some time, such as the moment of birth or the moment of conception? Или исследование. То есть если душа настоящая, она вечная, или, допустим, вот в момент возникновения тела появляется душа. То есть вот эти попытки понять это. So Rajagun produces this type of conjecture about the truth or falsehood, the reality or non-reality of the subjects. Раджагуна навеивает Subjects of contemplation. вот такую склонность вот так копаться в таких, сомневаться в чем-то, расследовать, пытаться понять. So prakritam tamasam jnanam, in the mode of ignorance, one knows only about prakriti, the physical nature. So his knowledge consists about how to eat, how to play games, like this.
тамагуна, невежество, просто это животный уровень жизни. То есть где найти, что покушать, там как подзаработать, чтобы потом потратить на покушать, поспать и какие-то там how to sleep, Disney парк, качество how сна. to have sex, how to make war. То все вот это такие мирские науки, стратегия войны, там утехи, плотские, все вот такое, это продукт тамагуны. Gotcha. So then Sri Krishna said, Mandishtam nigranam smritam, that the knowledge of me, that knowledge which has me as its subject, that is a nirgun. It is not touched by any of the three gunas of the material nature. Кришна объясняет, что знание обо мне – это результат влияния ниргун, то есть это вне, за пределами гун. Это полностью трансцендентные темы. Now, we want to come to the subject of Vikalpa in more detail. Давайте разберемся в Викалпе подробно. The definition of Vikalpa in Yoga Sutra is Shabda Gyan Anupati Vastu Shunyo Vikalpaha. That is a Yoga Sutra, the first chapter, Samadhi Pada, Sutra 9. Первая глава Yoga Sutra 1.9. Йога-сутры, то есть номер 1.9. So Vikalpa is a vritti of the buddhi. It's a movement of the element of intelligence, buddhi. Викалпа – это врити интеллекта, будхи. And this vritti arises from Shabda Gyan, the knowledge of words. И вот это врити возникает из знания слов. In other, we think linguistically and we communicate ideas in language. And on the basis of that, hearing that language, we form a vritti, a conception within the mind. But it is it is vastu shunya. It has no corresponding, the mind independent reality. It doesn't correspond to something which is mind independent. То есть викалпа, мы мыслим, так как мы выражаемся словами, мы мыслим словами. То есть, поэтому часто возникают мысли, которые не соответствуют реальности. То есть это фигмент нашего воображения. Вот викалпа, что-то нам кажется, что оно так, но оно совершенно не оправдано реальностью. So, Shabda Gyan means the knowledge of words. Шабдагьян – это наука слов. Anupati, following. Следуя лингвистике. Vastu shunyo. Shunya means devoid. So, being devoid of a mind-independent substance or reality. Vastu shunyo. Васту шунья, то есть неоправданной реальностью, то есть нет параллели в реальности вот этой. Vikalpaha. So, Викалпаха, вот эта словесная мысленная вереница, которая не отражает реальность. so that's the definition. So, now, examples of Vikalpa. Примеры викалпы. Mental constructs which have no mind-independent, the corresponding reality. Мысленные конструкции, которые не существуют, то есть мысленные конструкции о чем-то, выражающие какую-то идею, которая не So the classic examples, отражена в the реальности. classic examples which are given is you can say, the horns of a rabbit. То же самое словами вы можете сказать рога кролика. You can say it, and when you hear it, it conjures up an image in your mind. But there's no such things as a rabbit's horns. То есть мы и способны сказать что-то такое, и даже вообразить тут же, когда мы говорим рога кролика, мы себе представляем кролика с рогами. Но кролика с рогами в реальности не существует. So, Akash Pushpa, that means flowers growing in the sky. Акаш пушпа, тоже такое сравнение. Пример викалпа – это цветы, растущие на небе. So these seem like extreme examples, Akash Pushpa, the flowers growing in the sky. But actually,
all the ideas that people have, such as, oh, the world is just atoms and the void. These are, even though they appear to be more feasible ideas, they're exactly like Akash Pushpa, like flowers in the sky. There's no corresponding reality. Кажется, что такие примеры немножко абсурдные, что настолько утрировано говорить, ну что это за викалпа, цветы в небе. Но не думайте, что это абсурднее, чем думать, что мир — это просто вот это витание атомов, каких-то молекул, что это какая-то пустота какая-то. Это те же цветы в небесах. So the language can produce so many ideas which have no reality. So the other classical example is the son of a barren woman. Тоже словами можно You can придумать say it, but it cannot exist. что угодно, но так же, как сказать, сын женщины, бесплодной женщины, сын бесплодной женщины. То есть то же самое словами это легко сказать, а в реальности это несуществующая вещь. So then another type of Vikalpa, the classical example given by Vyas, the commentator on the Yoga Sutras, is a Chitra's cow. И вот Вьяса, комментатор на йога-сутры, он приводит еще пример. Корова Читры. Читрина корова. Some creature walks into the room. You say, what is that? And someone says, it's Chitra's cow. Если забрела там корова к вам, и кто-то говорит, кто это, что это? Говорит, это корова Читры. So from the absolute point of view, the cow is a temporary manifestation, but it is not Chitra's cow. If you examine every atom in the body of the cow, you will not find the presence of Chitra anywhere or any trace of Chitra. So the concept of ownership is a mental construct. То есть, что значит корова? Да, это такое, это одно из воплощений тела. Но если разобраться, там нигде в корове не написано, что это Читрина корова. Там нет вот это чувство собственности или идея принадлежности кому-то или право собственности. Это все выдуманные концепции нами. So we're not promoting any type of material worldly communism. Не значит, что мы за коммунизм, But there's no ownership. Далось собственность. Нет, мы такое тоже не пропагандируем. According to Dharma, then everyone is allowed to have a legitimate ownership over things. And if you'll take something from someone else, which is theirs according to that social contract, then it will be stealing and it's a sin. То есть у нас есть социальные контракты, нам дозволено по дарме иметь какую-то собственность. И это права собственности четко ограничены. Поэтому если мы берем чужое, это грех. So from the relative point of view of worldly dharma, ownership is considered to be a valid concept. But from the higher perspective, Ishavashamidam Sarvam, that everything in the universe only belongs to God, actually. And whatever ownership we claim over things, including our own body and mind, is all Vikalpa. То есть с обусловленного ракурса социальной жизни, и это приемлемый ракурс для людей, то есть есть четкие грани собственности своей, чужой, но с абсолютного ракурса мы понимаем, что все принадлежит Кришне. Наше собственное тело нам не принадлежит, наша душа не является нашей собственностью, у нас нет ничего. Mm-hmm. Another Vikalpa, the body of the Brahman. Еще одна викалпа, тело Брахмана. This is the body of the Brahman. Это тело Брахмана. So, it seems to make sense to us. Кажется, все разумно, это тело Брахмана. But the soul within that body, he is a soul, and the body that he has is the Brahmin body. It's in the jati of a Brahmin. So, you cannot say the Brahmin's body because the body is the Brahmin and the soul is now in that Brahmin body for some time. So the soul is not a Brahmin who has a body. And the body itself, you cannot say the body's body. So when you say the body of the Brahmin, there's a Vikalpa there. То есть говорить тело Брахмана, потому что на самом деле в этом теле душа. Значит, это не тело Брахмана, а то, что мы называем Брахманом, только вот это тело и есть. Поэтому это по факту это тело и есть Брахман, потому что душа не имеет такой идентификации, как Брахман или какая-то другая каста.
Another example, Krishna's name, Или мы говорим имя Кришны, because Krishna actually is his name. что Кришна и So есть we can его say имя. Krishna's name, but the name Krishna actually is Krishna. На самом деле Кришна не отличен от имени, поэтому имя и есть Кришна. So another example, metaphors. Metaphors are Vikalpa. Метафора — это Викалпа. So poets can use metaphors. And Vikalpas are not necessarily painful. In the Yoga Sutra, it said that each one of the bridges of buddhi can be painful or not painful. Causes of suffering or not causes of suffering. Викалпа не обязательно это что-то плохое, то есть это не обязательно принесущее страдания, потому что Йога-сутра объясняет, что Викалпа может быть положительное или негативное. So, if you say, time flies, Когда вы говорите, время летит, so it's not necessarily painful if you understand that it's just a metaphor, it's a figure of speech. если разумный человек понимает, что это образное мышление, что это метафора, то никто не пострадает, сказав так или услышав, время летит. If you say that time flies, then you're implying that time is some kind of object that moves through space. В буквальном смысле, если мы понимаем, значит, что время — это какой-то физический объект, который перемещается в пространстве. And so then this is a Vikalpa and it's quite incorrect. Тогда это Викалпа, это глупость, конечно, такое восприятие. So in many ways, scientific laws are like metaphors. И многие научные законы, научные законы — это тоже метафоры. They have some utility, some purpose for describing or analyzing or calculating what will happen. If I do this, then this will happen. Это So it's a описание. metaphor that has some utility. But if one will think that the actual laws of physics are embodied and embedded in reality itself, this is a Vikalpa. То есть законы физики — это как описание каких-то реакций. Вот если это так будет, то вот это произойдет. То есть это имеет место быть, но абсурдно думать, что это действительно вот эти физические законы, они свойственны реальности, что они часть реальности, что это уже закодировано в реальность. Because the so-called laws of physics, they are simply describe the Correlation. the correlations between measurable variables. You have different measurable variables in the equation, on this side of the equation and that, and so the equation shows the correlation between various measurable variables. It's not, and then you call it a law. But then in the mind, people think these laws are in the universe and they're controlling the universe. Correlation doesn't equal causation. То есть вот эта корреляция, то есть формула физически, они описывают корреляцию между измеряемыми какими-то феноменами. И вот если это вот так, это будет вот так. То есть вот это соответствие, корреляцию, но это не причина того, что это происходит. But really it's kind of a metaphor. То есть по факту это метафора. If you say, oh, the atoms obey this law, that means you're giving the consciousness to the atom and also citizenship as well. Потому And что если вы говорите, что атомы подчиняются he has a этому legal закону, status and he's abiding by the laws. если вы говорите, атомы подчиняются этим законам, значит, вы уже приписываете, проецируете какое-то сознание этим атомам и какую-то юрисдикцию им приписываете, что они подданные какого-то вот этого, то есть закона, что это уже наши выдумки человеческие. So but it's natural for human beings to use metaphors. But the problem is when we forget that they're metaphors and consider them to be having a vastu, when they're actually vastu shunya, they're devoid of a mind-independent real existence. Метафорами нормально пользоваться, это приемлемо. Главное не забывать, что это метафоры, потому что мы, если начинаем в них верить, как незыблемую истину, то мы приписываем им вот эту уже васту, которой там нет. Another type of vikalpa are being in possession of negative qualities. Также викалпа — это то, что имеет негативные качества. Or like being, oh, this person is deathless. Как говорит, что это бессмертный человек. So deathlessness actually isn't a quality, it's the absence
of some quality or activity. Бессмертие не является качеством, то есть это отсутствие какого-то качества. And freedom, Вот такие слова, the как absence of restraint. негативные абстракции, как свобода. То есть свобода что? Какое-то ограничение действия. Отсутствие ограничений каких-то. Someone is free from disease or free from hunger. We can say it's not actually a quality of the person, but we are describing something negatively. This is a Vikalpa also. То есть, когда говорят, что кто-то свободен от болезней, свободен от голода. То есть мы не описываем что-то истинное человеке, а вот это как от обратно вот эти как негации такие. Опять-таки это викалпы. Now, the most prominent type of Vikalpa is imagining an absolute difference between things. Еще одна викалпа, когда нам видится абсолютная разница между вещами. Or that means seeing a difference where there is the oneness, or seeing a oneness where there is difference. То есть нам иногда видится различие в том, что едино, или наоборот, видится единство в том, что вообще никак не связано. So the perception of identity and difference, bheda, difference, and abheda, identity or non-difference, this is the most fundamental category of thought. И вот одна из фундаментальных категорий мышления – это бхед и абед, то есть единство и различие. То есть это корень мышления нашего. If persons are having a philosophical conversation, but if you analyze it very minutely and you break it down into the components, the most fundamental component of any thought or conception is something is identical with something else or different from something else. Если разобрать любой философский дебат на составляющие, на кубики, на отдельные блоки мысли, вы сразу увидите вот там такое общее звено вот этих категорий бхед и абед, что что-то схоже, что-то отличается. So, very often a philosophical conversation takes place and without reference to, or without consideration, or without questioning the proper use of the fundamental categories. Иногда люди начинают спорить о чем-то по-философски, но не определив вообще фундаментальные какие-то идеи, не обозначив вот эти определения. For example, there is a concept called avayavi. Есть концепция авайдави. No, avayavi. Аваяви. A-V-A-Y-A, avayavi. Аваяви. V-I, long I, avayavi. So avayavi means to conceive of some object as being separate from other things, and the object itself as being composed of parts. Аваяви – это образ мышления, когда мы считаем, что какой-то объект совершенно отделен от всех остальных и что у него есть его собственные составляющие. So we don't even have a word really of avayavi in English. We could say composite entity. Но у нас даже в наших языках нет даже терминов, которые точно переводят вот эту идею аваяви. То есть что-то приблизительно мы можем придумать, чтобы это описать, но это указывает на то, что мы даже не думаем об этом вообще концептуально. But when people speak, they just generally take it for granted that everything we look at, this is a distinct entity and it's made of parts. It's so obvious. Let's not even discuss that. Мы это как данность воспринимаем, что вот эта бутылка абсолютно отличается от всего остального, и она состоит из частей. Мы даже не обсуждается это понятно. Мы говорим, это же понятно. This is what it means to be a conditioned soul, that we are conditioned to accept certain things as completely obvious. They're not even worth examining, questioning or discussing. Вот это пример обусловленности. Вот что значит быть обусловленным душой, что мы даже не задумываемся. Мы так много принимаем как данность, что мы даже не считаем нужным
это обсуждать или задумываться, потому что ну, все знают, что это так. But this concept of avayavi, it has to be deconstructed. Но вот эту концепцию надо подорвать, то есть авайи. Because the absolute truth is advaigyan-tattva, is a non-dual reality. Потому что абсолютная истина, адвая гьян-таттва, неделимая абсолютная реальность. And everything is manifest from that non-dual reality. И так как все исходит из этой недуальной реальности, And the non-perception of that non-dual reality is Maya illusion. и майя не что иное, как невосприятие недуальности. And so, the symptom of illusion is to look everywhere and accept the objects around us as avayavi. И вот свойство, то есть Separate, isolated, individual objects which themselves are subject to the internal distinctions made of parts. авайви, то есть вот это болезнь такая, присущая всем обусловленным дживам, того, что мы видим естественным образом, что все разрознено, все отдельно, и все состоит из составляющих частей. Now, we don't want to deny that there's variety in reality, Мы не отвергаем разнообразие реальности, but that reality has a oneness in the sense that there's only one Vastu, that is the Supreme Lord, and it is He Himself who is manifesting all things. но единство всего разнообразия – это то, что Верховный Господь и есть Васту, который проявляется в этом разнообразии. So I just want to touch on this subject of the Vidvat Ruddhivritti and Avidvat Ruddhivritti. И я хочу затронуть тему Видват Рудиврити и Авидват Рудиврити. Vritti refers to the power of a word to produce a concept or idea or experience, pratiti, in the mind. Врити – это свойство, способность слова вызывать какие-то отклики ментальные, то есть какая-то картинка предстает, мысли какие-то появляются. То есть это Now, depending on the consciousness of a person, they will hear sounds either in Vidvat Ruddhivritti, that is, they take the words in the Ruddhi, that is the conventional meaning according to the Vidvans, an enlightened person. И уже тогда сознание человека определяет, как он слышит каждое слово. Или видватруди, то есть в соответствии с общепринятым для видванов, для осознанных, то есть просветленных личностей. So Vidvat Ruddhivritti means that when a person hears the words, they experience the truth, directly experience the non-dual reality. И когда человек слышит любое слово с ракурса видватруди, то он воспринимает вот эту абсолютную неделимую реальность. Then Avidvat Ruddhivritti means the experience of those words by the person who is avidvan. He is not enlightened. А есть авидват рудиврити, то есть это обыватель, сознание, то есть обывательское сознание воспринимается как общепринято среди обывателей понимать что-то. So Srila Bhaktisiddhanta Thakur explains that when the word establishes within your mind the idea that the object referred to by the word is separate from other things and has within it internal distinctions, divisions or parts. So, in other words, it's an avayavi. Then that is the avidvat ruddhivritti. И Шрила Бхактисиддханта Сарасвати Такур объясняет, что авидват рудиврити – это вот это состояние тех, кто страдает от авайи. То есть сразу представляется, что это слово обозначает какой-то объект. Этот объект отделен и отличен от всего остального, и у него свои составляющие части есть. So we can, in two technical phrases, define it. When you hear the sound, then the object to which the sound is referring, you experience the partakya stapana, the establishment of its separateness from other things. Partakya То stapana. есть запишите «партакья стапана». То есть что происходит? Мы слышим слово с авидватом удиврите, и происходит
Спартаке Стапана вот эта идея, что это что-то отдельное от всего. Yeah. The establishment of the object as being separate and independent from other Это things. как индивидуальность этого объекта тут же устанавливается в сознании, что вот это что-то совершенно And then within that object, индивидуальное. binangsa avastita, that there are parts within the object. And in other words, that object itself is a composite of parts. Бинангса авастита. Это идея, что объект состоит из частичек, как из частей, составляющих. Now, what is the effect of the vidvad rudivriti of words? Какое воздействие оказывает видва труди в рите слов? So that is the binangsa, the separate parts within the object. They have a pratima nanatva. Pratima nanatva means only a semblance of plurality. Пратима анатва. То есть вот это наше видение, что там есть составляющие в объекте. There is a в pratima части. Это nanatva. видимость, это лишь видимость разнообразия. It has a semblance of the difference, which is ekayana vishisht, characterized by an underlying unity. Это характеризуемо единством, как основным, So основополагающим there's a единством. variety, but it's not all separate independent parts. It's a one reality that has various features. Что это одна реальность с разными характеристиками. And it is not separate from the totality of reality. И она не отдельно от реальности. There is no swatantra vastu, independent substance. Нужно понимать, что нет ничего независимого, нет сватантра васту, независимого объекта. So, in the Vidvad Rudibriti, there is no sense, there's no possibility of projecting bhogya bhav. That means the mood that anything is to be enjoyed by me. Потому что, почему нам так нравится вот эта независимость объектов? Потому что это вот эти подспудные мысли наши, что я могу чем-то вот тут отдельно понаслаждаться, потому что это ж отдельное, что может и мне перепадет чего-то на стороне. So if you are listening to Harikatha, any discussion, and you think, I understand this, but at the same time, there is a room within your consciousness for the idea that anything can be enjoyed by anyone other than Krishna, then this is the not Vidvad Rudibriti. То есть в сознании что происходит? Мы часто слышим Харикатху, и мы знаем, что Кришна истинный Пуруша, что он Шактиман, что все ему принадлежит. Но если у нас есть комнатка в сознании отдельно, говорит, да, это о Кришне, все ему творение принадлежит, но вот есть вот эти объекты, это мое, все-таки это я буду этим наслаждаться, значит, все равно мы не понимаем полностью. But rather it's understood that bahutva, that is plurality, has come to disturb advaigyan, non-dual consciousness. То есть вот это бахутва, то есть вот это разнообразие, то есть будоражит, мешает нам понять все, что все не дуально, что это один наслаждающийся всего, и все это происходит из него, и это только он везде. So when that bahutva or perception of plurality has entered the consciousness and advaigyan is lost, then that is called mayadinata, subordination to illusion. И вот это, когда бахутва нас, вот это существование всего разного как-то поглощает, что появляется майя-дината, мы полностью в плену майи оказываемся. So, in the Indian metaphysics, the most prominent discussion, even between the Vaishnava Sampradayas, is this relationship between bheda and abheda, difference and identity. В индийской метафизике вот эти идеи бхеда-абхеда занимают главное, основополагающее место, даже в частности среди дебатов между вайшнавскими сампрадаями. And so in the Madhva Sampradaya you have Dvaitavad, Мадхава сампрадая у нас and in Ramanuja Dvaitavad, Sampradaya Vishisht Advaitavad, в Рамануджа сампрадая, Шри сампрадая, in the Nimbaka Sampradaya Dvaita.
То есть вот эти вариации Двайты In Адвайты. Vishnu Swami Sampradaya Shuddha Dvaita. So, but Chaitanya Mahaprabhu's teaching is what? Achintya bheda-abheda-tattva. Махапрабху учит Ачинтия Бед Абхед. That all the manifestations of the Shakti of the Supreme Lord are inconceivably different, Bhed, and also Abhed, non-different from him. Что все проявления Шакти, они одновременно Бед, отличны и непостижимым образом одновременно и отличны, и не отличны от него самого. So, this can only be understood because it's the truth, and it's the truth is non-dual. It was only understood by a person who has attained non-dual consciousness. Но это истина, так как она духовно недуальная, то только ее понять, осмыслить может только тот, кто обрел уже недуальное сознание. So if someone has bhogya bhav, the mood that things are to be enjoyed by myself or anyone else, then it's impossible for them to understand the absolute truth or this conclusion of Achintya bheda-abheda-tattva. До тех пор, пока человек придерживается бхогья-бхавы, то есть верит так, осознанно ли на подсознании, что что-то предназначено для его собственного наслаждения или другие имеют права чем-то наслаждаться, значит, у него будет искаженное сознание, он этой истины Ачинтя беда-абхеда-таттвы не поймет никак. So our discussion so far is predicated upon or depends upon our prior acceptance that the absolute truth is Advaigyan, non-dual conscious being. То есть даже вот это наше обсуждение, дискуссия, она зависит непосредственно от что принятие полного уверования в того, что высшая истина, она абсолютна. So if you start from that point, accepting the absolute truth is a non-dual conscious being, then everything that we've said so far, different types of Vikalpa, it's all consistent. Не дуально и осознанно. То есть если ты принял, что высшая истина — это личность, сознающий и недуальный, тогда все вот эти вышесказанные вещи понятны. То есть это все виды викалпы становятся очевидными. So due to having faith in Guru, Sadhu and Shastra and recognizing the consistency of the presentation, you are hearing and you are satisfied. То есть если у вас есть вера в Гуру, Садху и Шастру, вы слышите, все, духовная логика присутствует, все понятно, все на своих местах, и вы это принимаете с радостью, когда это факты. Because by the mercy of Chaitanya Mahaprabhu, when you are singing and dancing for hours in kirtan, you've had a glimpse of the non-dual nature of reality. So you have trust in it. Есть уже капелька вкуса, то есть благодаря милости Махапрабху, этих многочасовых киртаны, которые мы поем, танцуем, сознание очищается, и приходит такое глубокое принятие того, да, это все настоящее. So the discussion so far, though beautiful, it does not exactly address the question raised by our dear Gopalraj Prabhu. И хотя вот то, что сейчас все вышесказанное, все ложится, заходит в сознание хорошо и комфортно, но все же не отвечает на вопрос, заданный нашим дорогим Гопалраджем Прабhu. Is it possible for a person who does not have any experience of the Advaigyan from his side to move in that direction by some philosophical steps? This is the question. То есть мы все обсуждали с ракурса философии тех, для кого авторитетны гуру, саду и шастра. Но вопрос был не о нашей категории, а о категории человека, обывателя. Есть ли для него путь, где с помощью философских умозаключений человек может тоже прийти к такому выводу или признать правильность такого вывода. So in the 7th canto, chapter 15, there Narada Muni, he establishes that everything in the world is the manifestation of Paramatma, and by the step-by-step argument, Это by презентация dialectic. логическую мы можем почерпнуть у Нарады Муни, Шримад Бхагаватам, 7 песня, 15 глава, 59 стих. He establishes that the concept of avayavi, which is fundamental to everyone's thinking, Он как раз is обозначает, false. он как раз и вот доносит вот эту идею, что авайви, это невежественное мышление, которое присуще всем обусловленным дживам, что это и есть искажение, что это неверное восприятие.
You understand? Avayavi. Аваяви. It's a little difficult at first. We have to listen deeply. It's a little difficult to grasp at first because this concept of avayavi is something we take as completely obvious. То есть трудно даже So we don't examine it. It's, of course, this is a fact. уличить себя в этом ваяве, потому что мы настолько привыкли, мы в этом как родились и живем, это как наша природа, поэтому трудно подумать, что что-то совершенно не так с этим образом мышления. This is why many philosophers, they can discuss for hundreds of years without coming to a conclusion because there is something unexamined that they're actually, even if they're arguing with each other, there's something they both agree about. And that is avayavi, and it has not been examined. То есть это авайви уже в крови у всех людей, поэтому философы, они могут сотнями лет спорить и все равно не прийти к истинному выводу, потому что у них есть внешние разногласия, но что их обобщает, это авайви, и поэтому все равно все выводы у них неверные. So before we continue, I just want you to make that connection between Rajagun causing Vikalpa and Avayavi being the natural product of Vikalpa. Вот ловите вот эту связь между раджа-гуной, которая вызывает викалпу, и что авайви – это производная естественная от викалпы. То есть что все это, ноги растут из раджа-гуны. Because one of the aspects of Vikalpa is seeing difference in the situation where there's oneness. Потому что вот это одно из проявлений викалпы, что мы видим разницу в том, что едино. So saying that an object is avayavi is establishing it to be different from other things and itself being possessed of internal differences. Вот это наше видение, восприятие объекта, что этот объект отличен от всего остального, и он имеет свои собственные составляющие. Now, as we mentioned before, by logic, you cannot establish anything positive. You can only negate the things that are wrong. Посредством логики невозможно прийти к правильному выводу. Мы можем просто как работать от обратного, отсекать все, что неверное, но мы не можем четко обозначить, что есть истина. So if you have a number of candidate theories, you can come to the conclusion that this theory is correct, even if you cannot prove it by the negation of all the other theories. Поэтому даже если мы не можем сами обозначить изначально, что что-то правильное, мы можем метода отсечением неправильного добраться, просто наткнуться уже на последнюю оставшуюся идею, и она должна быть правильной. То есть мы исключили методом исключения. Вот это неверно, вот это неверно, и вот это неверно. That is called anyata anupati praman. Anyata means otherwise. Анята анупати праман. Anyata means otherwise. Anupatti means the consistent or appropriate conclusion. And anupati means not a consistent conclusion. In other words, we have to accept this conclusion because if we follow the other conceptions, they lead to some inconsistency and some absurdity. То есть мы методом вот как пробы и исключения доходим до истины, потому что вот это остающийся вариант единственный правильный, потому что все остальные варианты очевидно неверные, потому что следуя им, мы столкнемся с такими-то вот такими-то проблемами. Now someone may be pedantic and say, yes, you have shown that the other candidate theories have some inconsistency, but you still have not proven your actual theory. Педантичный, такой компульсивный человек будет настаивать, ну хорошо, вы действительно поняли, что неправильно, но вы с стопроцентной четкостью не можете сказать, что вот эта остающаяся идея, что это действительно истина. But if all the candidates are gone, then this is all that is left. Но если нет других кандидатов, то есть если все уже все, это последняя идея на столе, значит нет других идей. It is consistent with reason because the truth is beyond our sense perception. И это тоже правильно, потому что истина, она запредельная для наших грубых и тонких God чувств. is beyond sense perception. Бог, Он
адоксич, то есть он запределен для восприятия чувства. Since all reason is based on premises, and the premises themselves are based on perceptions, therefore the logic itself is also based on perception, То есть все предположения, because its premises are based on perception. любое предположение, оно основано восприятием. So- Значит, сама логика тоже обусловлена восприятием. So if the object you want to prove is beyond perception, then it's logical that you cannot logically positively prove it. Поэтому если то, что вы хотите доказать, оно за That's пределами, consistent. It's consistent that you cannot prove it by logic. то это логика того, что логика этого нельзя сделать. То есть, да, это разумный человек признает, если объект трансцендентный и чувствами его не воспринять, значит, логика, будучи инструментом чувств, тоже не может привести нас к абсолютной истине. So the closest we can get for a rational person is the negation of the rival theories. Поэтому любой разумный человек философского склада ума должен признать тогда, что лучшее, что предел наших домыслов и рассуждений — это идея, которая выстояла критику. То есть, если все остальные идеи не выдержали критику, остается одна идея, значит, все-таки она верная или действительно вернее всех других. And the proof of the actual candidate theory will be a matter of experience. И потом уже человеку, если он признал логикой, что вот это самый разумный путь, ну тогда это уже его задача своей практикой пытаться уже субъективно на себе испробовать верность этого пути. This is also reasonable. We can say scientific. Это тоже научный подход. Because there are many, let us say, scientific proofs which are not immediately obvious, but you can do an experiment and then demonstrate them. То есть много есть и научных идей, которые сразу недоказуемы, но занимает время проводить эксперименты, и со временем, благодаря повторным экспериментам, доказывается правильность этого предположения, гипотезы этой. And this is why spiritual life is also a science. Because by performing the experiment, that means applying oneself to the practice, the bheda-abheda-tattva, the practice of bhakti, the truth of the Vedanta, the truth of the Vedas is demonstrated to one, because one has a pratyaksh, spiritual experience, spiritual perception. Духовность и есть эта наука, потому что мы ставим эксперименты ежедневно со своим сознанием, со своими чувствами, мы практикуем садхану, и тем самым мы доказываем истинность ведических концепций. So now we'll come to this really quite amazing, elegant verse spoken by Narada Muni. Давайте услышим, что хочет донести Нарада Муни. 7.15.59. Chityadhinam ihatanam. Here, the Chiti means earth, Adinam means etc. Кшити — это земля, Адинам — так далее. Here means in this world. Here, в этом мире. Atanam means of those elements. Артханам — тех элементов. Then Chaya. Now this is a very important concept. Chaya, it generally means a shadow. Обычно слово «чая» переводится как «тень». But in this context, it means your mental representation of some form in this world. В данном контексте чая — это наше ментальное то, как мы воспроизводим ментально какую-то что-то, объект материальный какой-то. So, in your mind, when you examine anything, you have an image of that object in your mind, and you think, Chityadinam ihatanam. This thing is made of the elements, earth, water, fire, whatever elements are present. То есть у нас в сознании целый там инвентарь, архив ментальных имиджей всех объектов. И когда мы что-то затрагивается тема, мы говорим или думаем о каком-то объекте, тут же у нас приходит мысль, ну, это то-то состоит из того-то, того-то, того-то. So, this object that we're discussing, or
the representation in your mind of an object can be applied to any object in the world, but especially Narada Rishi is applying this to one's own body as a method of understanding the illusion of bodily consciousness. То есть вот эту концепцию, такие чаи, тени, объектов у нас есть на все объекты мира. Ну, в данном случае Нарада Муни ведет речь о теле, о нашем собственном теле, потому что это хорошая иллюстрация вот этой концепции. So, na katamapihi, certainly not. Katamapi means, katama means any of these. На катама. Катама — это ничто из этого. In other words, the concept that you have of your body or any object of this world, of being a vayabi, an independent, separate object composed of parts, it cannot be katamapihi, na katamapihi, it cannot be any of the following. And then there'll be a list. A list will come of the candidate theories. То есть все вот эти идеи, которые мы имеем по поводу собственного тела или любого объекта, что это что-то независимое, отдельное и состоящее из запчастей каких-то, из составляющих частей, это не может быть ни одной из далее перечисленных концепций или идей. So, na sangato, that means it cannot be an aggregate. Это не может быть агрегатом. Aggregate means just so many parts in juxtaposition to each other. They are arranged, so many parts arranged in a formation. То есть первое, это не может быть ничто, не может быть агрегатом, что много частей, сложенных вместе, и как вот эта совокупность, агрегат каких-то получился, составляющих. It corresponds to the theory of Buddhism. Это соответствует идеям буддизма. Or Charvak Darshan. Или The philosophy of the materialist Charvak. Или Чарвак Даршан. Вот это философия материалиста. It would also apply to the modern idea that everything is just atoms in the void. И научной теории того, что все это просто атомы, там витающие в этом. In other words, whenever you in your mind you have an idea that this thing is an object, a whole object consisting of parts. So the whole object is whatever that object is, or your body, and it's made of atoms. And so that would be an example of a concept which is a sangat. The whole is just the aggregate of the parts. Вот как сангат, это теория совокупности, такой агрегат, что вот как тело, думаем, это вот вроде как такой материальный объект, и у него очень много составляющих частей, он прямо состоит, напичкан всякими атомами, там, и они что-то делают. So the modern idea that everything is just a combination of atoms is like this sangat, aggregate. Это современная научно-материалистичная идея современного мировоззрения как раз соответствует вот этой концепции сангата. It is a kind of nihilism. Это нигилизм своего рода. Because no whole object has any inherent purpose. It's just an accident of many parts coming together. Это, которое порождает вот эту идею бессмысленности и всего, и что безответственности, что нет последствий. Все это как-то вот пустота, там какие-то атомы, и вот так. Делай, что хочешь. We'll come back, we'll go over in more detail. Мы вернемся finish the подробно к concept. этому. Or, now, if the idea you have in your mind that the whole, either it can be an aggregate, or you could have another idea, it's actually a vikar. That means a compound. То есть вот есть идея агрегатов, а есть, что это как совокупность. In other words, the elements have melted together to make something new. Что-то сплав уже такой, что то агрегат, что они отдельные составляющие, а это уже микс, полный сплав составляющих, которые в совокупности дает такое одно целое. Vikaro api also means or a transformation. Или трансформация, викар, как слово викар, трансформация составляющих в одно целое. Now, if you say that
the object that you see before you is a whole, and it comes about by transformation of the elements, or by the compounding of the elements, then the question arises, what is the relationship between the whole and the parts? И если вы считаете, что вот это тотальность, составляющая вот разных индивидуальных частиц, то какая связь? Тогда возникает вопрос, какая связь между вот этой тотальностью и вот этими составляющими? This question doesn't arise with the Sangat. Because in a Sangat, an aggregate, it's just a bunch of parts, and the idea that there's a whole thing is just in your mind. Сангат — это как конструктор, то есть это составляющие блоки, и то, что там они в башню выстроены, это уже ваша выдумка, но вот они все как But кубики. if you say that the form comes about by the compounding or by the transformation, then the question is, what is the relationship between the whole and its parts? Но если вы уже рассматриваете как вот эту совокупность уже смешанных между собой или трансформированных составляющих, тогда возникает вопрос, а какое отношение между вот этим целым и вот этими So one concept can be that the whole is different from the parts. Кто-то может подумать, ну, It's separate from the parts. целое уже отлично от составляющих. And then another is the idea that the whole is one with the parts. Другая идея, что целое и есть вот эти части. So here Narada said, na pritan, that means it is, the whole is not separate from the parts. It cannot be separate from the parts. Напритан. Нарада Муни говорит, что целое не может быть отдельно от этих составляющих. And nanvito mrisha. Nanvito means, and it is not one with the parts by the relationship of inherence, that the whole is inherent in the parts. Нан витом реша. Но и целое не может существовать в этих составляющих. Mrisha means false. Мриша значит ложное. Now, we'll break, that's the translation of the Это verse. дословный перевод стиха. So now we'll break it down philosophically. Сейчас разобьем на философские концепции. For example, now, the first option, objects that we see in this world, they are the aggregate. Рассмотрим сангат, вот этот агрегат. So this is the opinion of Buddhists, Это буддисты. Charvaks, and Charvaks. also modern persons who have a materialistic interpretation of science, that everything is just made by the random conjunction of or configuration of atoms. То есть современный атеизм, вот эти идеи нигилизма отсюда исходят, и также вот эта концепция буддизма и чарвак даршан. So an example of an aggregate would be so many trees are standing close together. Агрегат — это вот это деревья, которые растут вместе. So in your mind you have an aggregate idea. You call it, this is a forest. Мы тут же это лесом или рощей называем. Мы видим, что растут рядом много деревьев, и говорим, я пошел в лес. But does the whole forest exist? Этот лес вообще существует, о котором вы Or думаете? is it just lots of trees? Или это просто много деревьев рядом? Okay, let's do an experiment to find out. Кто? Сейчас проверим. Let's grab a tree Давайте возьмем. and pull it and see if the whole forest comes with us. Давайте потащим одно дерево вместе и посмотрим, лес вслед за деревом пойдет с нами, потащим, ну, тоже мы потащим весь лес или нет. So when you grab the tree and you pull it and you take it away, all the other trees are still there, completely unchanged state. Если свалить одно дерево и утащить его, все остальные деревья останутся там, будут стоять дальше. But we'll see with our body or anything else, if I pull the top of this bottle, the whole bottle comes. Но если я потяну за Not just I touch one крышку part and I pull этой it in. бутылки, вся бутылка пойдет вслед вверх за крышкой. So the idea that things are only a sangat, that the whole really does not exist, it's just parts. This is not reasonable. Поэтому вот эта идея, что вот это сангат, это неверная идея, если ее так рассмотреть. So
then, is the object a transformation or an amalgamation? Или может вот эта идея викара, как амальгама, потому что целое это амальгама составляющих, то есть их сплав, трансформация разных составляющих. That comes into existence when the elements are combined together, it makes a compound, and so something new comes into existence. То есть, что жизнь, вот это новый объект, порожден, когда там какая-то реакция составляющих происходит, они вступают в реакцию, и появляется из них что-то новое. So now you have an object, and this whole object is either one with the whole is one with the parts, or is the whole may be different from the parts. Тогда уже These are the если two possibilities. рассматривать вот это совокупность, то тогда получается, что это целое, это одно целое с составляющими, или они отдельны друг от друга составляющие, и то, что оно являет. In the Nyaya school, in the logic school of Gautam Rishi, the whole is different from the parts. Школа Ньяй Гаутама Риши говорит, что целое это отдельное от частей, But it pervades them. но оно проникает в эти составляющие. So that is a pritan. But Narada Muni is saying, na pritan. No, we don't accept this. Но Нарада Муни говорит, нет, мы не согласны на притхан. We can say in Western philosophy, this is also Plato's idea. Это идеи Платона в западной философии. And then, is the whole one with the parts? А может целое одно с составляющими? That is the Sankhya school Это школа in India. Санхи в Индии. And in Western philosophy, we may say it is Aristotle's point of view. На So западной there's some difference between параллель Plato and Aristotle in Аристотеля. this regard. То есть в западной философии это идеи Аристотеля So схожи. this is the most important point here. Самая главная идея тут. But today we have just made a platform. Сейчас мы Just a просто platform. построили фундамент этого So in обсуждения. the next class tomorrow, we will just make the platform a little more clear again, and then come to the main point that solves all philosophical questions. Сейчас мы подошли к главной идее, а в последующем классе или классах мы уже подробно обсудим ответим на этот вопрос. So just 24 hours digest what we discussed today. Пока So you're ready. сутки переваривайте до завтра. Gaur Premanande Hari Hari Bol.